vipengele ambavyo vilikuwa na utata. Tukianza nayo Mheshimiwa Nandi Hills. Asante sana. Jana kupitishwa kwa hoja hilo kwa msomo wa pili, that is second reading, tulipika msasa na tukapitisha bajeti ambayo itabadilisha hali ya taifa letu, kuweza kuweka taifa letu katika moja mataifa yaliyoweza kuendelea vizuri. So tulikuwa na majadiliano, makadirio yaliyokuwa mazuri, tulijadiliana vyema na basi nadhani tulikubaliana wote na tukapiga kura na tukashinda. Naam. Asante sana. Nitarudi kwenu kuja kujadili haya. Nataka tuelekee katika hazina ya kitaifa, makao makuu ya Wizara ya Hazina ya Kitaifa. Tuweze kusikia waziri ama katibu wa hazina ya kitaifa Daktari Kiptoo ambaye anahutubia taifa kuhusiana na yale ambayo yanatarajiwa kujiri hapa nchini kuanzia mwendo wa saa 9. Hebu tusikilize. Our numbers showing 7.8% of growth because the base was low. And then, of course, last year, 2022, we've seen a 5% growth. And even now, we're still in that direction. But the truth is, we have had an additional shock coming from Ukraine-Russia war, which has affected the supply chain. Petroleum, food, fertilizer, and these are very important in the CPI, the Consumer Price Index, because we depend on petroleum a lot, so it gets into the pricing. So the pressure has been huge, and because it is a worldwide adjustments, countries to the shock. And what has happened is that the US, like other countries, have had to tighten monetary policy. Everybody is tightening policy to address inflation because prices have gone up. With that tightening, what has happened is that interest rates have increased and the dollar has become strong. And so almost every other currency has weakened against the US dollar. And there is capital flight actually towards the US because for the first time rates are very high. Of course, the U.S. economy has had its own challenges. You must have been following the great debate in the Senate about the debt ceiling for the U.S. government. Just like the debate here in Kenya, the U.S. has its own challenges and has been battling about how to do more to to grow the economy while reducing the debt. So we are preparing this budget in an environment where we have faced multiple shocks. As I've said, COVID-19, and then the effect of Ukraine war. And then back home, we are compounded by the problem of climate change. And climate change is no longer a distant future. It's the reality we see every day. We are facing the worst drought, actually, until just 3 weeks started the rains coming. We have 40 years. This is when we look at the parameters. And clearly, the global warming is becoming a reality. The temperatures earlier and the temperatures now across even Africa are quite rising. So what is happening is the greatest impact of climate change. You see when it rains, like 3 years ago we had the phenomena called rising lakes, where in our Lake Naivasha, Lake Nakuru, Lake Bogoria, Lake Turkana, because of a phenomena called the Indian dipole, owing to climate change, we had high precipitation in this region and a lot of water came, our lakes rose. Then what happened? We had devastating impacts on the people. Housing, around Naivasha, if you went there, there's a village there. Even in Nakuru, Lake Baringo was, the main schools were actually covered by floods. And all this impact. And then our animals have died, our wildlife have gone. Then food is becoming is scarce because of the fact that climate change is a reality. In other words, there is scarcity. So what has compounded is we have this high inflation, the cost of living has gone.
and many Kenyans are feeling it. Prices of commodities have gone up. So, and on that note, one of I'm so sorry for cutting you short. I'd like to first okay, I'd like to know, you just mentioned the cost of living. So, where do you stand with Na bila shaka huyo ni katibu katika hazina ya kitaifa Kiptoo, ambaye amekuwa akizungumzia yale makadirio ya bajeti ambayo yanatarajiwa kuja kusomwa baadaye hapa kuanzia mwendo wa saa 9 hivi, ambapo waziri wa hazina ya kitaifa ama waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u atakuja kutueleza, kwa sababu tayari mswada wa fedha umeshapitishwa. Lakini sasa, je, hizi fedha zitatumiwa vipi? Zitatumiwa katika kufanya nini? Ni nani amepata nini? Nani amenyimwa nini? Nani amepokonywa wakati huu? Hayo ndo tutakuwa tunajua kuanzia mwendo wa saa 9. Je, hili bunge litakuwa linapata pesa ngapi? Ni bilioni ngapi zinatengewa bunge? Je, hazina ile ya kitaifa kama wizara zile pia zitakuwa zinapata pesa ngapi? Masuala ambayo tutakuwa tunayajua hapa baadaye mwendo wa saa 9. Lakini tukirudi katika mswada wa fedha wa mwaka 2023, Mheshimiwa Richard, kwako wewe, katika ule mswada wa fedha ambao ulipitishwa jana, ni vipengee gani ambavyo